Πώς το ξεκινούμε? There we go. We are live. Hello, everyone. I hope everyone is doing okay. First of all, let me apologize for the confusion with the time. We had a misunderstanding with the time zones. That was solely on our part. So apologies for that. But we are here now, and we are ready to start with the next project. Just to introduce ourselves, my name is Panayotis Ioannou, or much easier, just Otis. I am representing Spavento Trading Limited and the subsidiary Spavento Art and Craft, which is the distributor of Stamperia products in Cyprus. And with us, we have our teacher, Valasia. That is going to show us an amazing project. We are going to show a canvas with mixed media from the new series Savannah from Christina Radova of Stamperia. So Valasia is going to talk in Greek, and I'm going to try to translate to the best of my abilities everything in English, and at the same time addressing your questions and comments on the chat. So feel free to post any questions you have. Valasia. Ναι, γεια σας και από μένα. Είμαι η Βαλασία, όπως είπε ο Παναγιώτης. Συνεργάζομαι με το Σπαβέντο στην Κύπρο. Είμαι εκπαιδεύτρια της Σταμπερίας. Απολογούμε και εγώ για την ώρα, δικό μου το λάθος καθαρά. Εύχομαι να είστε μαζί μας και στη νέα μας ώρα. Αυτό που θα δείξουμε, για να μην τρώμε το χρόνο, όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι ένας καμβάς με μεικτές τεχνικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να το μεταφράσεις, Παναγιώτη, μου ήδη το είπες. Θα ξεκινήσουμε βήμα-βήμα. We'll start step by step. Valasia just did an introduction and reiterated what I said as well, just so everybody can follow us. Ναι, το βλέπουμε. Έχει διάφορες τεχνικές και υλικά πάνω. Θα το συναρμονώσουμε, θα το φτιάξουμε σιγά-σιγά μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Perfect. So even though it looks quite a big project with a lot of steps, we're gonna try to make it as simple as possible, guide you through on step by step how to make this beautiful canvas. Μου διαβάζεις στα σχόλια, εγώ δεν βλέπω τίποτα, δεν διαβάζω, αν έχουμε κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε, είπαμε, με τη σειρά της Σαβάνα, από τη Χριστίνα τη Ράντοβα, μια καταπληκτική σειρά με πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή απλώς εμπνέεσαι. So we are effectively starting with our base with the series of Savannah from Stamperia, which is a great collection that just going through the art book gives us a lot of inspiration. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω, αν προσέξατε στον καμβά, πίσω έχω δημιουργήσει ένα, όπως το δέρμα ζώου. Εδώ. Φαίνεται, Παναγιώτη μου? Ναι, yes. So the first thing that we will start working on, because it takes some time, is the leather effect that we see that Valasia showed on the canvas. And we are going to do that with the stone paper. Valasia is going to explain to us how to utilize that. Ωραία. Λοιπόν, για να δημιουργήσω αυτό το δέρμα ζώου, χρησιμοποίησα το stone paper, το α3, το μαγικό χαρτί της Σταμπερίας. So, as I said, we are starting with the stone paper, which Valasia said it is the magic paper from Stamperia. I want to say hello to everyone in the chat. Thank you very much for your amazing comments. Some people remember us from December, which is great. Έμεινες, Παναγιώτη, έμεινες. Λοιπόν, έχω κόψει, για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο, έχω κόψει το χαρτί στο σχήμα του δέρματος και θα δείξω σε ένα μικρό χαρτάκι τι ακριβώς έχω κάνει, γιατί έχει μια υφή πάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται.
You might not see it, but the paper has an effect on it. Valasia has pre-prepared it because it takes some time. She will now do a small sample on how we get that effect on a smaller piece of paper. Ωραία. Έχω πάρει το stone paper, έχω πάρει την heavy body paste της Σταμπερίας και με ένα σφουγγαράκι παίρνοντας δημιουργώ πάνω στο χαρτί μας ανάγλυφο. Okay, so we are taking the thick paste from Stamperia, and with a small sponge, we effectively are creating different textures on the paper. Ναι, δημιουργείται ένα ανάγλυφο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. The camera doesn't portray that much, but effectively you create a bit of a texture, some small, let's say, peaks over the paper, and we let it dry. Το αφήνουμε να στεγνώσει, σωστά? Το αφήνουμε να στεγνώσει και επειδή θέλουμε χρόνο να στεγνώσει, γι' αυτό προετοίμασα εγώ το stone paper. Είπαμε, με τη heavy body paste έχουμε κάνει το ανάγλυφο με ένα σφουγγαράκι για να δημιουργήσουμε το εφέ δέρματος. Πόση ώρα περίπου χρειάζεται να στεγνώσει? Ανάλογα, αν το βγάλω με το πιστολάκι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ πιστολάκι λόγω του θορύβου. Με το πιστολάκι στεγνώνει στα 5 λεπτά, αλλά να το αφήσουμε μόνο του μπορεί να θέλει και μία ώρα. Okay, so as I said, we did the texture before because it takes some time. It usually can take up to 5 minutes if we use the blow dryer, but we don't want to do that right now because of the noise. Without a blow dryer, it takes about an hour to dry. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δώσω και θα φανεί η υφή μας με τα aqua χρώματα, με τα aqua colors της Σταμπερίας. Θα ξεκινήσω, για να κάνουμε το εφέ δέρματος, χρησιμοποιούμε 4 χρώματα συνήθως. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 3 σήμερα, για να δώσω το χρώμα που θέλω. Okay, so in order to create the leather effect, we usually utilize 4 colors. Today we are going to use 3. We are using the aqua colors from the Stamperia series. Λοιπόν, το πρώτο χρώμα που θα χρησιμοποιήσω από τη Σταμπερία είναι ο κωδικός, ένα λεπτό να το βρούμε, KE 34H. The first color is the color with code KE34H. Ωραία. Το περνώ με ένα πινέλο. Έτσι, so we lightly coat it and fast with a brush. Γρήγορα και άταχτα, να σου πω, δεν το προσέχω ιδιαίτερα. We don't need to pay too much attention. We just wanna cover it with light strokes. Hello everyone on the chats. Thank you very much for your messages. Άσχετα με την ώρα, τελικά μας παρακολουθούν, έτσι, με το λάθος. Yeah, and we are very glad that despite the time with the times we did, there's a lot of people that follow us, which is great. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάνω την πρώτη στρώση, όπως είπαμε. Χρειάζομαι λίγο ακόμη. Κάθε φορά, τα 4 χρώματα που χρησιμοποιούμε για το εφέ του δέρματος και έχω αφαιρέσει το πρώτο χρώμα, το κίτρινο, που λέγεται πίνο. Αν κάποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει. Okay. So as we said, usually we use 4 colors to create the leather effect. And for this use case, we're going to use 3. We are gonna mention the 3 colors we're going to use, but the one that we are not using, if you want to actually use it, is the yellow kino color. Λοιπόν, έχω κάνει την πρώτη στρώση, το αφήνω να στεγνώσει. We just finished the first layer and we're just letting it to dry. I see a message from Helen. Helen, I'm not a maker actually. I'm very far away from creativity. I'm just here to effectively translate. My usual work is around technology, but I definitely enjoy looking at these beautiful creations. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω ξανά θα προχωρήσω σε ένα άλλο βήμα μέχρι να στεγνώσει για να μην καθυστερούμε. Okay. In order to not delay, we're gonna move to the next step while the paint is drying.
Λοιπόν, πάλι στον paper, και πάλι από τη σειρά της Σαβάνα, τις φραγίδες, πραγματικά υπέροχες. Okay. So we're still gonna be using the stone paper for the base, and we are going to use another product from the Savannah series. This time the stamps. Ωραία. Όλα τα υλικά του project υπάρχουν μέσα στη σελίδα της Σταμπερίας, αναλυτικά, με κωδικούς, δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει το έργο, αφού το παρακολουθήσει, θα βρει όλα τα υλικά στη σελίδα. Great. And even if you don't remember all of the products we're going to say today, don't worry. All of the materials and the procedure, it is in the Stamperia website, which you can go and access after we finish the live. Ωραία. Αυτή τη φορά δεν χρησιμοποιώ μελάνι για τις φραγίδες μου, αλλά χρησιμοποιώ ακριλικό, και το ακριλικό το μαύρο της σειράς Allegro. So for this time, for the stamps, we're not going to use ink. We are going to use the Allegro series paint. Ποιο χρώμα? Μαύρο, το black. Το νερό. The Nero color from the Allegro series. Είναι 03, 03 ο κωδικός του. Okay. Λοιπόν, περνώ με ένα πινέλο, στεγνό πινέλο, το χρώμα μου πάνω στη σφραγίδα. We go over the stamp with a dry brush with the color. Και απλά το πιέζω πάνω στο stone paper. And then we press it over the stone paper. Λοιπόν, πάλι δεν το θέλω να είναι τέλειο, το θέλω άταχτο, τους ώστε έχει βγει μια σφραγίδα μας εδώ. The goal is not to make it perfect, just press it enough that we can get a nice effect, a nice rough effect. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, παίρνω μια δεύτερη σφραγίδα που μου αρέσει πάρα πολύ. So we are selecting another stamp that Valasia really likes. By the way, you can, just like everything, you can customize this with any style you want. Choose the components and elements that you find more relevant to you. Μάλιστα, και ξαναπιέζω. Έχω κόψει μια λωρίδα στον paper. Θα σας τη δείξω. Ξαναπιέζω. Okay, we're effectively using the same procedure over a part of the stone paper that we've cut. Φαίνεται? Ναι. And we see that again, it's not perfect. We just want to create a nice effect. Ναι. Λοιπόν, ξαναβάζω γιατί θέλω να συνεχίσω να γίνει λίγο πιο μεγάλη η λωρίδα αυτή. We are just going to continue effectively to make the strip a bit longer. So we're just printing 2 more or 2.5 more parts of it. Ναι, γιατί χρειάζομαι ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν, μάλλον θα κάνω κι άλλο ένα μικρό. Some really nice comments. Thank you, everyone. Ωραία, ευχαριστούμε. Oh, we have people from Peru. That's amazing. Valasia, κάποιος ρωτά αν είναι εύκολο να καθαρίσεις τη σφραγίδα μετά την εργασία. Ναι. Κανονικά θα πρέπει να έχω ένα δοχείο με νερό αυτή τη στιγμή και να τις ρίξω μέσα από τη στιγμή που έχουμε live και δεν έχω χρόνο να πάω κάτω από μια βρύση να το κλείνω. Όμως, ο εύκολος τρόπος είναι τα μορομάντιλα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις, το καθαρίζω με μορομάντιλο, να φύγει το χρώμα, ούτως ώστε να μην μου μείνει πάνω. Ναι, είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί. Okay, so Danka, it is very easy to clean it. Usually, you can have a bowl of water next to you, and right after you use it, you just dump the stamps in there, and then just wipe them down. But you can also, as Valasia shows right now, use wet tissues for that. Ναι, σε αυτή τη φάση, ξέρεις, όταν είσαι σε ένα εργαστήριο που δεν μπορείς να πας σε βρύσες και όλα αυτά, ναι. Προχωράμε έτσι και καθαρίζουμε τις στάμπες μας. Έχουμε τελειώσει και με το μέρος της στάμπας και περιμένουμε να στεγνώσουν αυτά. Χρειάζομαι το πινέλο μου με το μαύρο, γι' αυτό θα το αφήσω στην άκρη. Έχω πάρει... Πες τους ότι μπορώ... ναι, αφήσαμε να στεγνώσει τις στάμπες μας. Okay, we just let the stamps to dry on the side.
Έχω πάρει 3 ξυλάκια, 3 απλά ξυλάκια δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Και έχω απλά χωρίσει με γραμμές πάνω του για να δώσω τα χρώματα της Αφρικής και της Σαβάνας. Okay, so we've taken 3 small pieces of wood, any coaster-like pieces of wood, and we just lightly applied the color that goes along with what Valasia is showing right now. Ναι. With the, είναι αυτά τα ξυλάκια που έχω πίσω. Which are effectively the basis of the 3 icons we see on the canvas. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει να χρωματίζω. Όλα τα χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει είναι ακριλικά. Τα βάζω εδώ μπροστά. Σας είπα, όλα τα χρώματα, όλοι οι κωδικοί, για να μην κουράζουμε, βρίσκονται στη σελίδα της Σταμπερίας και στο έργο. Και στο Facebook, δηλαδή, μπορείς να το δεις. Great. So, in order to not go over every single code of the colors that Valasia is gonna be using, she placed them in front, but all of the codes are shared in the Stamperia website and Facebook. Χρωματίζω, βάζω διάφορα χρώματα πάνω στα ξυλάκια μου. Τυχαία τώρα, ούτε καν θα είναι το ένα ίδιο με το άλλο. Απλώς για να βάλω τα χρώματα, όπως είπαμε, της Σαβάνας. Great. Just to answer some questions, Omar, thank you very much for your comment. I'm sure there is enough space for both me and Antonis. And Tanka, yeah, it's Panayotis, but just Otis is fine. So we are continuing and applying the colors on the wood, just so we give that savanna, let's say, effect on the pieces of wood we have. Επειδή δεν χρειάζομαι πολύ χρώμα από το καθένα, γι' αυτό ούτε στο πιατάκι καν τα βάζω, από το καπάκι, από τα μπουκαλάκια παίρνω από μέσα. Just because we don't need, large quantities, we're talking very small pieces of wood. We're not even using any other, balls. We're just getting directly from the bottles. Ναι, απλά καθαρίζω το πινέλο από κάθε χρώμα και βάζω τυχαία χρώματα τώρα. Helen, the zebra pattern that Valasia is doing right now is, just arbitrary. The woods are plain, and you just create the shapes that go along with the overall design of the creation. Λοιπόν, προχωράω στα χρώματα μου. Απλώς και μόνο είπαμε, για να προλαβαίνουμε να στεγνώσει κάθε βήμα, γι' αυτό τα κάνω λίγο. Αν κάνω κάτι βιαστικά και αν κάποιος θέλει κάποια διευκρίνηση, να μας πει. So, yeah, Valasia is just finishing up with the colors. We want to fill the coasters, completely. We're doing a bit rushed right now. We'll definitely put more attention if we had the luxury of time, but just to make sure we don't tire everyone and we run out of time, we try to make them as quickly as possible. While Valasia is doing that, I want to address the audience. Thank you all very much for your greetings, your hellos, and your messages. It's great to see that we have so many people from literally all over the world. Αλήθεια. Yes, we have people from South Africa, we have people from Peru, we have people from the US, of course, Europe, which is absolutely amazing. Όμορφα. Thank you very much, Priscilla, for your welcome. Ευχόμαστε να τους αρέσει και το project. Yeah, and we also hope that you like the project we're doing today. And again, if you have any questions, any clarifications, don't hesitate to ask. Ωραία, θα αφήνουμε να στεγνώσουν. Και αυτά και θα προχωρήσουμε σε άλλο βήμα. We have from Chile as well. Yeah, right. Amazing. Αλήθεια, χιλί. Yeah, actually, one of my favorite food dishes is from Chile. It's amazing. Λοιπόν, έδωσα λίγα χρώματα πάνω στα coasters, όπως είπες, που είναι πολύ εύκολο να βρουν 3 coasters, ας πούμε. Και τα αφήνω και αυτά να στεγνώσουν. Okay, we just now finish with the coasters and we let them dry. Valasia, κάποιος ρωτάει ότι φαίνεσαι πολύ χαρούμενη, αν συνέβη και κάτι και είσαι χαρούμενη. Όχι, κατάφερε και
Διορθώνουμε το λάθος μας. No, she's just Omar. She's just happy that we are actually making this happen, even though there was the mistake we did with the time zone. Αλήθεια όμως. Δεν πειράζει. Έτσι είναι. Έτσι είναι οι ζωντανές μεταδόσεις. Τι να κάνουμε. Yeah, that's the live, exactly. Λοιπόν. Patricia, that's right. I love ceviche and I have my own Cypriot twist of it, you know. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις φραγίδες, δεν τελειώσαμε τα κόστερ, περιμένουμε να στεγνώσουν. Τα στοιχεία, τα 3 που έχω χρησιμοποιήσει εδώ πάνω, που φαίνονται 3D, είναι εντάξει στη κάμερα. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Γιατί αλλού βλέπω, αλλού δείχνω, δεν ξέρω τι κάνω, ρε Παναγιώτη μου. So right now we are going to show you how to effectively create those 3D elements we added on top of the coasters that Valasia showed how it looks in the final project. So for that, what are we using? Τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε τα καλούπια, πάλι από τη σειρά της Σαββάνας, τα οποία όλες οι σειρές της Σταμπερίας πλέον έχουν καλούπια, τα οποία είναι θέματα από τη σειρά, από την κολεξιόν και βοηθάνε πάρα πολύ στο να κάνεις 3D τα έργα σου. Okay, so we are going to effectively use the savannah. I'm just trying to find the word in English of the... sorry, just a sec. Using translation at the same time. Of the molds, great. Molds. So we are using the molds from the Savannah series, and Valasia is going to show you how to use those. Ναι, λοιπόν, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Υπάρχει η σκόνη κεραμικής, ceramic powder της Σταμπερίας. Okay, so we're gonna take the ceramic powder of Stamperia. Το μόνο που κάνουμε είναι σε ένα ποτηράκι, βάζουμε λίγη σκόνη, βάζουμε νερό και γεμίζουμε το καλούπι. Okay. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Εγώ ήδη τα έχω έτοιμα τα καλούπια μου, γιατί θέλουν χρόνο να στεγνώσουν. Okay. Just because it takes some time for the molds to dry, Valasia has prepared some before, but it is very easy to create the mixture. You just follow the instructions on the box effectively. You use the powder with some water. Νομίζω ναι, δεν χρειάζεται καν να το δείξουμε. Υπάρχει σκόνη, υπάρχει το καλούπι, νεράκι λίγο, μια πηχτή κρέμα με το νερό και το ρίχνουμε στο καλούπι και το περιμένουμε να στεγνώσει και επειδή είναι τόσο εύκαμπο, πώς να σου το πω, τόσο μαλακό, βγαίνει πολύ εύκολα. Just because it is super flexible, we can take it out of the mold very easily. Valasia, υπάρχει μια ερώτηση from Craftiam. Οι άκρες τους πλάκας είναι από χαρτί ή από mold? I think we might need to clarify. Craftiam, which part are you asking about? Θέλω να το καταλάβω, ναι. Valasia is asking which part. Νομίζω είναι πάνω στα coasters, πάνω στις γωνιές υπάρχουν κάποια σχήματα. Ναι, αυτά εδώ. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία, απλώς περιμένω να τελειώσω τα χρώματα. Okay, so Valasia is going to show how to make those little patterns on top of the coasters that we are waiting to dry. Ναι, περιμένω να στεγνώσουν για να προχωρήσουμε. Ναι, θέλουν λίγο ακόμη, αλλά ταυτόχρονα είπαμε ότι το μαύρο το χρειάζομαι, το ακριλικό. Επιλέγω 3 στοιχεία που έχω βγάλει με το... Craftium is asking about outside the plug itself. It is the leather effect that we are doing with the stone paper. Yeah, outside of the mold. So it is not a mold. It is the basis with the stone paper, right? Stone paper, Valasia. Αν κατάλαβα καλά για το σχήμα του stone paper ή για την... Τι ακριβώς? Απλά ρωτάει από ποιον υλικό είναι η βάση, ουσιαστικά. Είναι stone paper. Το σχεδίασα με το χέρι χωρίς τίποτα. Ας πούμε, έτσι, σκέφτηκα ένα δέρμα ζώου και το σχεδίασα και το κόψα. Yeah. It is stone paper. Ναι, stone paper.
So Λοιπόν, now we are τώρα using the black paint, yes, in order to, ναι, apply the paint on our molds that we've created in advance. για να βάψω τα καλούπια μου, που έχω ήδη βγάλει, γιατί όλα θέλουν να στεγνώσουν, απλά όπως είπα και προηγουμένως προσπαθώ να αποφύγω το πιστολάκι και το θόρυβο. Φυσικά θα το κάνουμε mute όταν θα το χρειαστούμε. Okay. We're gonna need to use the blow dryer in a bit. Valasia is going to mute, but just to expedite the drying process. Ακριβώς. Hello, Janet from Netherlands. Nice to see that we have more European countries. Λοιπόν, 3 στοιχεία θέλω, όσο είναι και τα κόστερ μας. Valasia, μπορείς να ξαναδείξεις το έργο. Ναι, 1 λεπτάκι μόνο δώστε μου, να φύγει από τα χέρια μου το μαύρο. 1 λεπτάκι μόνο. Okay. Για να τα αφήνουμε να στεγνώσουν και αυτά. Ωραία. Okay. Λοιπόν. Η ερώτηση είναι ουσιαστικά εκεί που φαίνεται ότι είναι το animal print, η ζέμπρα, έξω από το... Ναι, είναι απλά απευθείας πάνω στον καμβά. Είναι απευθείας πάνω στον καμβά, είναι από τα επόμενα βήματά μας που θα κάνουμε, αλλά επειδή είναι το εύκολο βήμα αυτό, δεν χρειάζεται κάτι, τα αφήνω προς το τέλος για να προχωρά να στεγνώνουν. Okay, so all of the elements that we see that are, in front of the zebra pattern, they are effectively glued directly on the canvas, and the zebra, we're gonna show the process on how to make it at the end. It's just the easiest part, but yeah, it's effectively just paint on the canvas directly. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στο paper μας το αρχικό. Okay. While we are leaving the molds that we painted to dry, we'll go back into our leather effect. Παίρνω το δεύτερο χρώμα, το οποίο είναι το καστάνγκο. Θα σας πω ακριβώς και το κωδικό. Μισό λεπτό. Okay. We're effectively going to apply the second layer of color right now, which is the castango. Valasia is going to give you the code of that. Ναι, είναι KE34H. Which is KE34H, and which is effectively the brown color. Είναι το δεύτερο χρώμα που θα χρησιμοποιήσω για το δικό μου εφέ δέρματος. Ο καμβάς είναι από ξύλο? Όχι. Είναι καρτολίνα, έτσι λέγεται στα ελληνικά. Θα το δείξω 1 λεπτό, γιατί το έχω κοντά μου. Okay. Valasia is showing now the canvas. Is cartolina in Greek at least. Ναι. Not sure what in English. Είναι καμβάς, είναι ο καμβάς ζωγραφικής, απλά δεν έχει τελάρο. Είναι πάνω σε χοντρό χαρτόνι. Which is effectively the canvas that is glued on a thick paper. It doesn't have the wood in the back, effectively, the frame, the wooden frame. Είναι κανονικός καμβάς ζωγραφικής, απλά δεν έχει την κορνίζα. Δεν έχει frame, ναι. Λοιπόν, παίρνω το δεύτερο μας χρώμα πάνω. Αν φαίνεται, Παναγιώτη, ήδη οι υφές του αρχίζουν να ξεχωρίζουν. Yeah, now that we actually are going through on the second layer, we do see the textures appearing on the screen as well as the light reflects on them. So you get a better idea of what kind of textures we're looking for. Hello to Portugal as well. Κυκλοφορεί κάποια άλλη από το Πόρτουγκαλ εκεί. Συγγνώμη. Είναι η φίλη μου η Άλντα στην Πορτογαλία, που είναι συνάδελφος, είναι εκπαιδεύτρια της Σταμπερίας. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που... Όχι, no, but Alda is here as well. I can see her name on the chat, so shout out to Alda from Valasia. Πολλά φιλιά στην Άλντα. Η Άλντα έχει master στο stone paper. Okay. Alda is master on stone paper. Nice. Καταπληκτικά πράγματα. Αλήθεια. Christina is saying that the projects that you're doing are beautiful and you should go to Spain. If you go, take me with you. Χριστίνα Ράντοβα. Yes, indeed. Η Χριστίνα Ράντοβα είναι η σειρά της.
Η Χριστίνα Ιράντοβα είναι αυτή που εμπνεύστηκε τη Σαβάνα. Ah, Ναι, okay, okay. είναι η δική της σειρά. So it's Και πολύ καλή Christina, it's φίλη. your series. Amazing. Ναι, πολλά φιλιά και στη Χριστίνα. Λοιπόν, κάναμε και το δεύτερο χρώμα πάνω στο leather. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Επιλέγουμε να φτάσουμε στη ζέμπρα που ρωτούσε κάποια φίλη. Να είναι η ζέμπρα. Okay, so easy. The zebra that patterns that you're asking, Valasia is showing right now is part of the Savannah book. Είναι μία σελίδα από scrapbooking, η ζέμπρα. Νάτι. Okay. Την οποία εγώ θα κόψω και θα κολλήσω γύρω-γύρω εκεί που θα είναι το background του δέρματος. So we want to cut it in pieces and apply it on the perimeter effectively where we are not going to have the leather effect that we showed. Yes, Crafty, there is a paper indeed. Ναι. I assure you, I haven't seen this project in advance, so this is new to me as well. I'm translating on the fly. Ωραία. Λοιπόν, έχω ξαναπεί και στα live μου και στα μαθήματα μου ότι για να κολλήσω όμορφα το scrapbooking το βρέχω με νερό. Okay. So we can apply it easier. We are making the paper wet with just spraying some water on it. Omar, you should definitely come to Cyprus. I mean, it's amazing over the summer. Δεν καταλαβα, δεν τον πρόσεχα. Ομάρ λέει ότι πρέπει να επισκεφτεί την Κύπρο. Ήλιον, άμμον και φαγητό. Το ξέρω. Ο Ομάρ ξέρει ότι έχει και ελληνικό φαγητό στην Κύπρο, όχι μόνο κυπριακό. Όχι, αν έρθει στην Κύπρο θα κοιμάσαι μόνο κυπριακό. Omar, we're just saying that you will try only Cypriot food if you come to Cyprus, not Greek. I'm kidding. Έστω ότι θα μαγειρέψω όμως και εγώ για τον Ομάρ. And Valasia will cook for you, so that's an excellent. Αλλά όχι κυπριακό. But not Cypriot Greek food. Λοιπόν, προχωράμε. Έχω βρέξει το χαρτί μου. Το χαρτί το έχω βρέξει για το λόγο μαλακώνει, κολλάει πιο όμορφα. Δεν κινδυνεύει να σχιστεί, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα χαρτιού. Okay. So Valasia says even though we are making the paper wet, it's not a problem of it getting teared because of how good quality the paper is. Λοιπόν, mixed media glue. So next is the mixed media glue. Η οποία θα μας βοηθήσει να κολλήσει πάρα πολύ όμορφα το χαρτί μας. That is going to help us stick the scrapbooking paper on the canvas. So we're applying a light coat over the canvas. Ναι, και περνώ και άλλο ένα στρώμα από πάνω. Από το and χαρτί. one more layer on top of the paper. Λοιπόν, όταν το βρέχω, το ξέχασα να πω ότι το ακουμπώ πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας, ούτως ώστε να απορροφήσει το νερό τις σταγόνες του νερού στην ουσία. Okay. Just as a tip, after you wet the paper, leave it to rest on a paper towel so it absorbs the excess water. Τι κάνω, θα σας το δείξω τώρα αφού το κολλήσω. Έκοψα το χαρτί μου και το κολλώ σε 4 σημεία στην ουσία έξω από τον γύρω-γύρω στον καμβά, γιατί θα μπουν τα στοιχεία στο άλλο μέρος. So just as we said, we are effectively applying the pieces that we teared with the animal print around the canvas, where effectively we will not have any overlays on top. Έτσι δεν χρειάζεται να το... That's true. It is a cardboard canvas, yes. Αλλά, Valasia, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε κανονικό καμβά με το τελάρο. Φυσικά. Μπορεί να γίνει όχι μόνο σε κανονικό καμβά, και σε κουτί, σαν ας πούμε το σπαβέντο, επειδή φέρνει πάρα πολλά κουτιά, το project αυτό σίγουρα θα πάει σε ένα κουτί πάνω που είναι πιο
πιο διαδεδομένο στην Κύπρο. Okay. Από... So even though we are doing this particular example on the cardboard canvas, you can do it on the normal canvas with the wood. You can do it on boxes. So you can use different surfaces. Ναι. Ξύλο, καμβά, κεραμικό, οπουδήποτε η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί. Σε γυαλί, οπουδήποτε. Yeah, or even paper. Or even glass. We can apply that. Oh, we have people from Puerto Rico. Hello, Puerto Rico. Μα δεν κοιμούνται, τι ώρα είναι εκεί? What time is in Puerto Rico right now? Just out of curiosity. It must be early in the morning, if I'm not mistaken. Λοιπόν. Να το για να το δει και η κοπέλα η οποία μας ρώτησε. Είναι αυτό. Okay. So this is how it looks effectively after we apply the zebra pattern on the canvas. Το αφήνω και αυτό να στεγνώσει. Και προχωράω στα coasters. We're taking the coasters again. Πάω πολύ γρήγορα. Όχι. Είμαι εντάξει, έτσι. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, όπως είδατε, είναι σαν να ζωγράφισαν τα πουλιά με τα πόδια τους πάνω. Δεν είναι όμορφα ζωγραφισμένα, χρωματισμένα. Αυτό είναι γιατί βιαστήκαμε να τα κάνουμε ή έτσι θέλαμε να βγουν? Όχι, απλά δεν θα φάω χρόνο για να το... Όχι γιατί βιάστηκα, γιατί θα το διορθώσω τώρα. Με αυτό που θα κάνω. Okay, so even though, as you can see, the paint that we applied is not perfect, we are going to adjust it right now. We're going to use that and make it look better effectively. Λοιπόν, παίρνω μία ρίγα, ένα χάρακα. We're taking the ruler. Και αρχίζω και κάνω γραμμές με το μαύρο ακριλικό. Θα σας δείξω τι κάνω ακριβώς. And with the black acrylic paint, we start making thick lines. And we're providing another, let's say, layer on top. Ναι, για να ομορφήσει τέλος πάντων. Θέλω ένα πιο λεπτό πινέλο. Κάθε φορά που θα τραβήξω τη γραμμή μου, θα σκουπίσω το χάρακα μου, τη ρίγα μου, με χαρτί, για να μην λερώσω το επόμενο. Okay, and every time we draw a line, we want to clean the ruler, so it doesn't, make a mess on the next time that we apply it. Ναι, πάλι δεν θέλω να είναι... Μιλάμε για σαβάνα, μιλάμε για Αφρική, τύπου τοιχογραφίες, ας πούμε, στα σπήλαια, τους ώστε δεν θέλουμε να είναι τέλεια. Valasia, Christina says to say hello in English. You don't mind? Η Χριστίνα Ιράντοβα. Yes. Η Χριστίνα μαθαίνει αγγλικά. Εντάξει. Christina also και μου learned. παίζει την έξυπνη να της πεις. Hello, Χριστίνα. So, Christina, you got your hello in the end. Κατάλαβες τι γίνεται? Yes. Oh, hello, Brazil. We have Brazil with us as well. Tudo bem. That's one of the few Portuguese words that I know. And obrigado. And no falo português. That's all. I promise, that's all. Μπορώ να της πω και hola, Χριστίνα. Hola. And hola, Christina, yeah. Ναι, είναι Ισπανίδα η Χριστίνα. Και μαθαίνει και αυτή αγγλικά τώρα. Okay, so Valasia is just going through the coasters and applying those lines. You see how it actually transforms just from a pattern, random pattern of colors into something that looks more detailed. It looks much, much nicer. And even though it's still not perfect, we're not aiming for that. We just want to create a nice effect. Λοιπόν, τώρα θα σας το δείξω. Βλέπετε, Παναγιώτη, αυτό και βλέπουμε και αυτό, έτσι. We see how much just drawing the red lines makes it much more presentable and beautiful. Ναι. Βασικά δεν είναι ούτε τεχνικές, ούτε τίποτα. Είναι απλά, ξέρεις, ιδέες που έρχονται έτσι σε μια στιγμή πώς να ομορφήσουμε αυτό που ξεκινάμε. And even though it looks like a technique, it's not actually a technique. It's just, ideas that come into mind when we want to, create something on the fly. Εδώ.
Indeed, art does not need perfection. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις, έχουμε... Δεν έχουμε ερωτήσεις. We don't have a lot of questions, but we have a lot of hellos from all over the world, which is Ωραία. really great. And in Puerto Rico right now it's 10, quarter past 10. So a.m. in the morning, so quite early over there. Εντάξει, I καλή hope ώρα. you are, if you are around the morning, I hope you are enjoying your coffee with our session as well. You know. Θα μπορούσα να το κάνω από πριν αυτό, αλλά θεώρησα ότι ξέρεις, έχουμε το χρόνο, εντάξει, δεν θέλουμε και πολύ ακόμη, γιατί έχουμε στεγνώματα. Yeah, so we even though this is a work that could be done from before, we chose not to do it. We just wanted to show you how it basically transforms into what we want to do. And anyway, we have some things on the sides that are trying. Helen, thank you very much. I'm glad you like my voice. I hate my voice actually, so it's good to see that somebody likes it. Λοιπόν, κάναμε και το δεύτερο. Μας έμεινε άλλο ένα και θα προχωρήσουμε ύστερα. Θα έχει στεγνώσει και τα υπόλοιπα κομμάτια μας για να μπορούμε να δουλέψουμε. Okay, so time that Valasia is gonna take to finish that. Effectively, the other pieces we'll try. Oh, Russia's in the house as well. Hello, Russia. Привет, I guess. Ωραία. Thank you, Christina. Χριστίνα. Μπορείς να αναφέρεις στα υλικά ότι όλα μπορούν να τα βρουν, που θα τα βρουν στην Κύπρο. So if you are in Cyprus, or I don't know, if you have access to the internet, feel free to access the spavendo.net website where you can find all of the materials that we are using today for the project. Και άλλες καινούργιες συλλογές, γιατί η Σταμπερία έβγαλε πολύ ωραίες καινούργιες συλλογές. And not just the Savannah series, even though it's an amazing series. Stamperia has released a lot more, which again you can find on our website or on your local distributions if you're very far away from Cyprus. Και περιμένουμε τον Ομάρ, πες του ξανά. And we're waiting for Omar. Oh, Valasia Christina says it's her birthday today. Her birthday. Yes. Της Χριστίνας. Yes. Αλήθεια. Δεν έχω καλή φωνή να της τραγουδήσουμε. Valasia says, unfortunately, we don't have good voices to sing, so. Αλλά happy birthday, Χριστίνα. But happy birthday, Christina. Ναι. Δεν ξέρω και πώς στα ισπανικά, Παναγιώτη μου. I think it's Feliz Cumpleaños, right, Christina? Ωραία. If I'm wrong. Χρόνια πολλά, Χριστίνα. Πού είναι το Ομάρ? Helen, thank you very much. Yeah, we do indeed have some great wood products. There's a lot of wood products on our website. Λοιπόν, έχω τελειώσει από αυτά. Έχω κάνει τις γραμμές μου για να ξεχωρίσουν λίγο. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και αυτά. Και προχωρούμε στο δέρμα μας. Να κάνουμε το τελευταίο finish του δέρματος. Okay. While we are leaving our coaster to dry, we're going to do the third and final coating for our leather effect. Και το τελευταίο που... Yeah, sorry. Πες μου. No, I'm just socializing. Let's do the actual work stuff before. Λοιπόν, το leather βάζουμε το τελευταίο. Είναι KAQ004. KAQ004. Πώς θα μιλώ, βρε Χριστίνα, πες της. Christina, she's saying the quotes in English. Yeah, and Christina, I was actually doing a few Spanish lessons when I was younger, but I haven't practiced it, so I forgot a lot of things. Λοιπόν. Craftium, yeah, it does look like a flattened anima skin. That's one way of saying it, but that's what we are going for, right? We want to make a leather effect, basically. Ναι.
Το έχουμε απλωμένο τώρα. Θα το τσαλακώσουμε, θα το κάνουμε να είναι πραγματικό. Yeah, and right now, again, we're just coating on on the flat, effectively piece of paper, but we are gonna manipulate it afterwards to look a bit more genuine and authentic. Ακριβώς. Λοιπόν, παίρνω και το τρίτο μας χρώμα. Κάποιος που το θέλει πιο σκούρο, αυτό το effect, αυτό που κάνω εγώ το leather, το τελευταίο aqua χρώμα, μπορεί να το περάσει και δεύτερη και τρίτη φορά. Μόνο το τελευταίο. Ναι, γιατί τα άλλα κοκκινίζουν. Okay, so if you want to give it a darker leather effect, Valasia suggests that you can actually apply one or two more layers of the last color over the paper. You can use the previous ones, but they provide a more reddish hue. So if you just want it darker, just apply the last one a few times. And Valasia is now showing how it looks after the last effect, which you can actually see the texture. Κοιτάξτε τι όμορφο που φαίνεται τώρα και η πάστα από κάτω και τα χρώματα πώς έχουν διαμορφωθεί. Φαίνεται, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι? Yes, now it's showing. Ωραία. Το αφήνουμε να στεγνώσει και πάμε, αν θυμάστε, κάναμε τις στάμπες πάνω στο paper. Valasia, ερώτηση. Τα χρώματα που βάλαμε πάνω στο δέρμα είναι όλα βάση νερού? Λοιπόν, βάση νερού είναι πάρα πολλά χρώματα, δηλαδή και το ακριλικό είναι βάση νερού. Τα συγκεκριμένα είναι aqua, λέγονται aqua και είναι αραιωμένα χρώματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αραιωμένο ακριλικό, γιατί αν ήταν αραιωμένο ακριλικό, Παναγιώτη μου, θα ήταν θολά. Okay. So, Helen, we are using specifically the aqua color series. Είναι όλα από την ίδια σειρά, σωστά, Valasia? Ναι, είναι aqua color της Σταμπερίας. So it's that specific one that Valasia is showing right now. Και το άλλο που έχει, θα το δούμε τώρα, ακριβώς στις στάμπες, δημιουργούν μια απίστευτα όμορφη διαφάνεια. Μπορείς να το ξαναπείς αυτό, συγγνώμη? Ναι. Τα χρώματα αυτά, τώρα που θα το δούμε πάνω στο stone paper που έχω κάνει τις στάμπες, δημιουργούν πολύ όμορφη διαφάνεια. Okay. Now that we are actually going to start assembling the canvas, we are going to see how the leather effect is, providing a very, very nice texture on top of the canvas. Helen, yes, for the leather effect, all of the layers are aqua color. We did apply, though, a layer at the start of thick paste just to provide the texture, but the color themselves are the aqua colors. Λοιπόν, στο leather effect χρησιμοποιήσαμε τα τρία χρώματα. Δεν κάλυψε το ένα χρώμα το άλλο, αν και έχει στεγνώσει. Αφήσαμε και στέγνωνε κάθε στρώμα χρώματος. Δεν κάλυψε το ένα χρώμα το άλλο, απλά διαφάνιζε, δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσει αυτό, διαφάνιζε το ένα πάνω από το άλλο και μας δημιουργήσει αυτό το εφέ. Okay, so the fact that we had those textures, and the fact that we were applying the paint one over the other, but in a very thin layer, right? That's why we don't want to do a thick layer of paint. It didn't effectively combine all of the colors, didn't overshadow the other colors. It just gave us those different hues, those different tones of color on the leather. Αυτό τώρα που λέω θα το καταλάβουμε στην πράξη, στο χαρτί, στο stone paper. Okay, and we are actually gonna see exactly what I described on the stone paper when we assemble it. And I see we have more people from the Spavento office. Hello, Sotiri. Sotiri is actually my brother, so. Ναι. Και στις φίλες που μας ακούν και ξέρουν τη Μαρία, ας μάθουν ότι είσαι και γιος της Μαρίας. Νομίζω αυτοί που κατάλαβαν. Ακριβώς. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, χρησιμοποιώ τρία διαφορετικά aqua color πάλι. Το ένα, μικρά τα γράμματα. So we're gonna still use the another three colors of aqua color.
Είναι το KAQ021, το πρώτο χρώμα. First one is KAQ016. Sorry, 21, 020, Sienna. Είναι πολύ εύκολο γιατί έχω σημειώσεις. Λοιπόν, She's gonna consult her notes. λοιπόν, το άλλο, επειδή είναι και λερωμένα από τη χρήση, είναι το 06. The other one is KAQ006. Και το άλλο είναι το 018. And the last one is KAQ018. Again, even if you're not, didn't write it down, if you don't remember, all of the codes for the project are on the Stamperia website, so don't worry about that. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω τα 3 χρώματα μας. Ούτε τα βάζω σε πιατάκι. Τα έχω εδώ, τα 3 χρώματα που θα χρησιμοποιήσω. Νομίζω φαίνονται και από την κάμερα. Ξεκινώ με το κίτρινο, το ανοιχτό. So we're starting with the light one. We're not using any plates. We're not putting the colors anywhere. We're just going straight from the bottle. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ που έκανα τη σφραγίδα. Τι όμορφα που φαίνεται το χρώμα. So we see how, applying the color on the stamp, that is, again, not perfect. It is really giving it another dimension. Είναι αυτή η διαφάνεια που είπα, ότι, ξέρεις, φαίνεται το σχέδιο από κάτω. So it's not overshadowing the pattern on the bottom. Ωραία. Έκανα το κίτρινο, παίρνω λίγο πορτοκαλί, πάω λίγο από τα ανοιχτά προς τα σκούρα, γιατί το πινέλο μου δεν το πλένω στην ουσία. So we are going from the light color to the darker because we are not fully washing the brush, so we don't want to, tint the other bottles. And again, applying a light coating effectively over the non-painted areas, but of course leaving some space for the last color. Ακριβώς. Λοιπόν. Και απλά το σκουπίζω και έβαλα το χρυσό, το πορτοκαλί και πάω τώρα σε ένα τυρκουάζ χρώμα. So we applied the yellow, the orange, and we're going on a more turquoise color. Is that turquoise though? It looks a bit more dark blue. Ναι, ακριβώς. Είναι ανάμεσα στο πράσινο και στο μπλε. Yeah, it's something between green and blue. Catherine, even though I don't speak Spanish, I do understand when I read, so thank you very, very much. She said that I have a sexy voice, so yeah. Ναι, βλέπω ότι παίρνεις τα έμψημα πάλι. Βλέπω. Παναγιώτη μου, κοίταξε το. Okay, so we see effectively, again, how all of the 3 colors, even though they exist and they are coated over the stamp at the same time, they don't overshine one another. Λοιπόν, και το λιονταράκι μας. Και απλώς, χρησιμοποιώ το τυρκουάζ χρώμα για να κάνω άλλη μια σταμπίτσα που έχω για να διακοσμήσουμε το έργο μας. Από χρόνο είμαστε καλά. Νομίζω έχουμε ακόμη 10 λεπτά. I'm not sure. If just so we know how much time we have, if somebody can tell us, that would be great. Λοιπόν, Because we started like a bit irregularly. Ναι, please. Προηγουμένως μας ρώτησαν τι είναι αυτά πίσω στα coasters που είδαν κάποια σχεδιάκια και ξέρω εγώ. Λοιπόν, ξαναπαίρνω τις φραγίδες μου. Okay. Stamperia says we can still continue, so we got the okay. Stamperia να μας πει. Λοιπόν, ξαναπαίρνω με τον ίδιο τρόπο τις φραγίδες μου και βάζω πάνω στα coasters. Okay, so we are basically doing exactly what we did before with the stamps, but now we're just, painting the corners of the coasters just to provide some more shapes. Διάφορα σχέδια, ό,τι μου αρέσει, και θα τα βάλω στην άκρη των coasters. Again, this is all suggestions, right? You can personalize it, you can make it the way that you want and feel it's better and looks better for you. Λοιπόν, θα σας το δείξω τώρα, απλά να το κάνω.
Stamperia just added, for your reference, everybody in the audience, the link to our website, spamendo.net, so feel free to peruse. Λοιπόν, να το Παναγιώτη μου. Αυτό που μας ρώτησε κάποια κοπέλα, η Χέλεν, νομίζω. Okay, so this is how the stamp. Yes, perfect. That's how the stamp. The coasters look after we apply the stamps. Ωραία, το δέρμα μας θέλει λίγο. Το δέρμα το παίρνω τώρα, έχει στεγνώσει. Και το So now τσαλακώνω. Valasia is going to throw away what we just created over the last half hour. No, I'm kidding. She's just, manipulating it. Είναι τόσο ανθεκτικό το χαρτί, μα τόσο ανθεκτικό, που ειλικρινά γαζώνεται. Μπορείς να το κάνεις τσάντες. Έκανα ζώνες εγώ. Okay, so the paper is so durable that you can actually, create a lot of things out of it. You can make bags, you can make belts, so there is a lot of different possibilities. Και έκανα σε ένα πάρτι που είχαμε κάνει με τη Σταμπερία, ένα θεματικό πάρτι στην Πανκ, είχαν κάνει καπέλα οι κοπέλες, είχαν κάνει γυλαίκα, απίστευτα πράγματα. Δεν σχίζεται. Great. So Valasia is saying that she's been to a steampunk party for Stamperia, and they created things such as hats or vests. So there's a lot of possibilities on with that particular paper. And again, Valasia, can you show the package of the stone paper? Do you have it there? Ναι, ένα λεπτάκι, γιατί έκανα μία σκιά γύρω-γύρω μαύρη. Εντάξει. Yeah, so Valasia just applied a black hue on the edges just to give an additional effect and texture. Για να αρχίσω να συναρμολογώ το έργο στην ουσία. Just so we can start assembling. Ναι, όπως είδε, το τσαλάκωσα, ας πούμε μοιάζει πιο πολύ, δεν είναι flat πλέον το έργο μας. Now it's not flat, it just look like a skin. It looks like a more leather, let's say. Ακριβώς. Λοιπόν, πιστολάκι σιλικόνης, θεωρώ ότι είναι έτοιμο. So we have our warm silicone pistol. Και αρχίζω να κολλώ. Δεν το κολλώ μες στο κέντρο, θα σας το δείξω. Κολλώ μόνο άκρες. Γιατί? Για το λόγο ότι θέλω να φαίνεται αυτό το 3D, το δέρμα, να μην είναι flat. Okay. Γι' αυτό. So Valasia suggests that you don't glue the center, you just glue the edges, just again so it doesn't appear to be flat, so it doesn't, the middle doesn't stick effectively directly on the paper. Λοιπόν, κολλώ τις άκρες του, ξέρεις, μπορώ να το τσαλακώσω λίγο παραπάνω στις άκρες, απλά για να φαίνεται αυτό το εφέτο, το δέρμα του ζώου. Yeah, we just work the leather, again in quotes, that we created as much as you need in order to give it a realistic feeling and effect and look. Να σας το δείξω. And that's how it looks after we glued it. And again, we glued just the edges. So Valasia is showing now Φαίνεται? the effect. Yeah. Ναι, το βλέπουμε. Ωραία. Τώρα τι έχω κάνει. Από τους περιπάτους τους πρωινούς μου, ένα κομμάτι από φλοιό δέντρο. Okay. So we've taken, how to translate that? A piece of the, I think it's called bark in English, from a wood, effectively, that stretches across the canvas. Λοιπόν, βάζω πάλι σιλικόνη και το κολλάω στη μια πλευρά της καρτολίνας μου, του καμβά μας, να λέμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. And with the silicone gun, we're gluing effectively the bark directly on the canvas. Είναι ακατέργαστος, ειλικρινά τον έκοψα από ένα δέντρο. Yeah, she says that she just cut it from a tree. I hope the tree is fine though. Yeah, the tree is fine. The tree is fine. Τι δέντρο? Ναι, το δέντρο. Λοιπόν, άλλο ένα κομμάτι από το δέντρο. Another piece of the wood.
Ναι. Το οποίο το κολλάω κάτω. And we stick it with the gun. Παίρνω ένα κομμάτι ύφασμα, λινάτσα. We take a piece of fabric. Not sure exactly what kind of fabric is that. Valasia, can you put it a bit closer to the... Νομίζω ότι είναι canvas και στα... Νομίζω ότι είναι canvas και στα αγγλικά. Yeah, might be something like a canvas again that we can rip. Yeah. Βγάζω λίγες κλωστές από την άκρη για να το κάνω πιο άγριο. Just make it take a bit of the strands of the fiber, so it looks a bit more rough. Το κολλώ πάνω στον κορμό, εκείνο το κομμάτι του δέντρου, το άλλο που έδειξα. And we stick it on the second layer of wood that we've applied. Ναι, αναρωτιούνται όλοι τι μαζεύω το πρωί που πάω περπάτημα. Yeah, people say that's called barlap. That's a new word that I learned in English. Thank you, Cindy, Helen, and Wolf. Πάρλα είναι? Barlap. Το ύφασμα? Ναι, το ύφασμα. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω άλλο ένα κομματάκι μικρό ύφασμα. And again, same piece of fabric or barlap. Ναι, πάλι το ξεφτώ. Θα σας δείξω τι κάνω τώρα ακριβώς. You can literally tell me any word right now and I will repeat it. Όλα τα κομμάτια του stone paper τα περνώ λίγο μαύρο ακριλικό για να δημιουργήσω σκιά. Εκείνα που κάναμε σφραγίδες εννοώ. Ξέχω. Iotis. Ναι. Λοιπόν, το βλέπουμε. So you see how we added all of those layers and then on top the stamp we created. That actually looks really nice. Το άλλο το κομμάτι που κάναμε πάλι σφραγίδες, πάλι το περνώ λίγο μαύρο ακριλικό στις άκρες, για σκιά. Μπορούμε να περάσουμε και πατίνα, αν έχουν πατίνες στο σπίτι. Έχει στεγνώσει, έχουν στεγνώσει τα άκουα. And yeah, we needed to wait until the fabric is completely dried. Not the fabric, sorry, the stone paper. Παναγιώτη μου, πάλι τσαλάκωσα. So we again manipulated the stone paper just to give it another texture. Ωραία, και το κολλώ πάνω στο φλοιό του δέντρου. And with the silicone glue, we're gonna stick it on the piece of wood. Μια χαρά. Και πάνω του κολλώ και το κομματάκι του υφάσματος στο μικρό. And we are gluing on the stone paper, on the additional stone paper that we put, a small piece of fabric. Σας το δείχνω έτσι λίγο κάθε βήμα που κάνω. Έχω και ένα τρίτο κομματάκι που έβγαλα μια σφραγίδα πάνω στο stone paper. And then one more stamp from stone paper that we created. We apply that hue, the red hue on the side to give it another effect. And then we're gonna glue it on the fabric directly. Διακοσμό τον κορμό μου. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα. And we are now almost at the final stage of the assemble. Thank you very much, Anna. Letizia, thank you all very much. They really like the project, everyone. That's amazing. Thank you. Λοιπόν, είπαμε, το πρωί εγώ μαζεύω πράγματα από το δάσος που περπατώ και από την παραλία. Εντάξει. So Valasia has taken that from one of her morning walks at the beach. Αυτά εδώ είναι φλοιός από φοινικιά. So I need to find words to say what that is. It is pieces from the Palm. From the palm, right? From the branches of the palm. Λοιπόν, και τα βάζω σε διάφορα σημεία τα οποία θα τα δούμε μαζί. So she's applying it to a few places on top of the stone paper with the glue gun.
να θυμίζουν Αφρική. Όλα τα στοιχεία μας να θυμίζουν Αφρική. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, ας πούμε. We want to make sure that we create something authentic that resembles the continent of Africa. Τα κόστερ μας πάλι τα περνώ λίγο μαύρο ακριλικό για να είναι όμορφα τελειωμένα και να έχουμε τις σκιές. We're doing the same flag effect around the coasters as we did with the stone paper. Και τα κολλώ πάνω στο γκαμπά μου, από την άλλη πλευρά του δέρματος, που έχουμε, θα τα δούμε φυσικά, που είναι, όχι από τον κορμό, όχι από το φλοιό του δέντρου. Το άλλο. Ποιο άλλο? Την άλλη πλευρά, sorry. Από τη μια πλευρά βάλαμε το φλοιό από το δέντρο, από το πεύκο, και από την άλλη πλευρά βάζω τα στοιχεία αυτά. Okay. So yeah, from just to reiterate, on one side we added the actual piece of wood that we got, and then on the other side, Valasia, in 3 places, the same number as our coasters, she applied the parts of the palm. And yeah, I'm sure that in Florida there is a lot of these palm trees everywhere. Θα έχει πάρα πολύ υλικό, θα έχω και πολλά κοχύλια εκεί. Εδώ δεν έχουμε πολλά κοχύλια. Είχαμε. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε σχολείο και μαζεύαμε κοχύλια. Τώρα δεν βρίσκω, Παναγιώτη. Ναι. Αφού χτίσαν παντού γι' αυτό. Δυστυχώς. We're just saying how we used to go at the beaches in Cyprus and find, how do you say them in English, κοχύλι? Shells. Πώς? Seashells. So we used to go to the beach and find seashells, which they're great for art and craft projects. But unfortunately, with the rapid development in the island, you can't find them so easily anymore. Ναι, απλά είπαμε τώρα παντού έχουν γίνει σπίτια και ξενοδοχεία. So Valasia is effectively continuing to apply more textures on the canvas again, just to make it more authentic and aesthetically. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. And we're getting very close to the end. Το βλέπουμε? Ναι, τέλεια. Ωραία. Και μας έμειναν τώρα, έχουν κολληθεί όλα με πιστολάκι σιλικόνης, glue gun. Και τώρα θα βάλω τα στοιχεία, αν θυμάστε, που κάναμε με το γύψο, με το ceramic powder. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Ναι. Έχουμε ένα μικρό βήμα μόνο και είναι το τελευταίο. So this is almost last step. There's one small after this one, which is effectively we're using again the silicone to glue the ceramics that we created from the molds directly on the coasters. Χάρηκες πολύ που είπες για το τελευταίο κομμάτι, Παναγιώτη. Λίγο. Το έδειξες πολύ πάντως. Λοιπόν, 1 λεπτό γιατί έχω ένα θέμα με τη σιλικόνη. Ωραία. Λοιπόν, βάζω και αυτό. Θα σας το δείξω. Τα χέρια μου είναι όπως το χτίστη, λόγω του ότι χρησιμοποιώ τώρα πάρα πολύ μαύρο. Είναι πολύ λεωμένα. Δώσε μου 1 λεπτάκι. So, Valasia is cleaning her hands. Να μην εκπαιδευτούμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε να τους αρέσει όλο αυτό. Ναι, τους αρέσει, είναι όλοι ενθουσιασμένοι. Valasia hopes that you all like the project, but I'm relaying that from the messages that we see on the chat. The project is having a lot of love, which is amazing. Λοιπόν, το βλέπουμε εδώ, έτσι. Φαίνεται? Ναι. Τώρα παίρνω το Old Ivory KAL 50, το οποίο είναι ακριλικό χρώμα. Εντάξει. So for the last step, Valasia takes the acrylic ivory color. The code is KAL50. Ωραία. Παίρνω ένα σκληρό πινέλο. We take a rough brush. Και στεγνό. And very, very dry. Μόλις συνειδητοποίησα ότι καταφέραμε, στεγνώσαμε χωρίς πιστολάκι.
Wow. Yeah, Ναι. Valasia just we realized that we didn't use the blow dryer to dry stuff, which is amazing. Ναι. Λοιπόν, με στεγνό πινέλο απλώς περνώ ελαφρά τα στοιχεία από την κεραμική μας κεραμική μας σκόνη. Mm-hmm. So with the acrylic paints, very, very roughly, we go with the ivory paint over the molds that we have created, just to give them another extra effect. Και λέω ξανά ότι παίρνουμε ακριλικό χρώμα στο σκληρό μας το πινέλο, το βάζουμε στις άκρες του πινέλου, το σκουπίζουμε σε στεγνό χαρτί και ύστερα περνούμε ελαφρά για να δώσουμε τις σκιές. Okay, so just to again reiterate, in order to not paint over the black with the acrylic, we want to take the rough, very dry brush, take the acrylic paint, brush it off on the side of a plate or something, just to leave very, very little color and paint on the brush, and then very lightly apply over the molds. Πολύ καλά η σιλικόνη, για να πούμε την αλήθεια, δεν κολλάει πάρα πολύ καλά τα στοιχεία, για το λόγο ότι παγώνουν πάνω. Είναι πάρα πολύ καλή κόλλα για αυτά η έξτρα φόρτε της Σταμπερίας, απλά θέλει λίγο περισσότερο χρόνο να στεγνώσει. Ποια κόλλα, συγγνώμη? Έξτρα φόρτε. Okay, so for the molds, the silicone gun might not be the best because it basically dries on the surface. So we can use the glue, the extra forte glue that Stamperia has and Valasia is showing right now. Ναι, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερη, ειδικά για τα κεραμικά στοιχεία, πολύ καλύτερη. Λοιπόν, το έργο μας είναι έτοιμο. Ελπίζω να μην κουράσαμε, να μην ταλαιπωρήσαμε. We hope it wasn't tiring and you have enjoyed us today. Thank you all very much for your messages. And I hope you enjoyed the project that Valasia showed today. Ναι, αυτό που είναι όλο κολλημένο το δείχνουμε άλλη μια φορά. And we're just going to show one more time. And any questions you have, please let us know. Just to reiterate one more time that you can access the Stamperia website for the codes and the materials for the project. So yeah, thank you very much. Φυσικά μπορούν να ενισχύσουν, να πούμε και κάτι τελευταίο, με πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή, τη φαντασία τους ελεύθερη να την αφήσουν, να χρησιμοποιήσουν σχοινιά, να χρησιμοποιήσουν φύλλα, δηλαδή πάνω του. Σηκώνει πάρα πολλά πράγματα αυτό το έργο, απλά θέμα χρόνου. Εμείς δεν μπορούμε να τα... And you shouldn't limit yourself on just the things that we showed today. There is a lot of potential for applying your own creativity. Yeah. You can apply strings. You can apply any other elements that you feel go well with this kind of savannah theme that we're showing today. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very, very much. Όλους και για τα σχόλια και που μας παρακολούθησαν. Απολογούμαστε για άλλη μια φορά που τους μπερδέψαμε με την ώρα. Μπερδευτήκαμε εμείς με την ώρα. Ναι. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Thank you all very much for your participation. It's really nice always to read comments from people all over the world, especially so far as Brazil, Mexico, Peru, Chile. Τους ευχαριστούμε όλους. Θα προσπαθήσω να τα δω τα comment, να τους απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, everyone. Omar, are we giving it back to you or are we just closing the session? This one.